And in sports news, Simba fans confident of the team's win against Al Ahly tonight. Good evening, this is Capital News at 9:30. My name is Khadija Zimbwe. First, the national news. One day after the President of the United Republic of Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, received a report from the Controller and Auditor General, some residents of Dar es Salaam have had varying opinions on the report. Kwamba inakuwa vipi kwamba kila mwaka ripoti ya CAG mashirika ya umma, kila mwaka mashirika ya umma, ni kwamba serikali imeshindwa namna ya kufanya, kwa sababu kumbuka kwamba ile mashirika ni ya umma, yako chini ya serikali. Sasa je, serikali imeshindwa kudhibiti hiyo mianya ambayo inapelekea kila mwaka ripoti ya CAG na mashirika ya umma yanaleta tatizo? Nakumbuka kwamba ile mashirika ya umma ndio yanazalisha. Kama hakuna faida, ina maana gawio linakuwa hakuna. Sasa pale serikali inafaidika na nini? Baada ya ripoti kutoka, yale yaliyosemwa na CAG, yale ambayo yanawezekana kufanyiwa kazi, yafanyiwe kazi ili tuone faida ya ripoti hiyo. Lakini kama inatoka ripoti alafu haifuatiliwi, haizingatiwi, manake haina faida ya kutoka hiyo ripoti. Ile kwa nini serikali inazidi kung'ang'ania haya mashirika? Inang'ang'ania ya nini? Haya mashirika ni kuwapa watu private ili wayaendeshe. Shirika la ndege hili ATCL wape watu wa private. Viwanda vyote vile watu wape private. Serikali yenyewe ibaki ipate kodi. Ipate nini? Kodi basi. Hakuna kingine watakachopata. Sasa kitu gani wao wanafanya namna hii? Kila siku tunasikia habari ya hasara na ni vitu visivyoeleweka. Ni mambo ya kizamani kabisa, mambo ambayo hayaleti maana kwa wananchi. Now, residents of Moshi in Kilimanjaro region have also called on the government not to hesitate to take legal action against institutions found to be misappropriating government funds in the 2022-2023 report submitted to President Dr. Samia Suluhu Hassan by the Controller and Auditor General. Niseme tu kwamba hawa watu wameendelea kutuchezea. Haiwezekani kila mwaka baadhi ya watumishi wameendelea kula fedha za umma. Upigaji huu hauelezeki, haufai. Naendelea kumwomba Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, naendelea kuomba vyombo vya ulinzi na usalama, naendelea kuomba serikali yetu kupitia waheshimiwa wabunge waendelee kuchukua hatua kali za kisheria kwa ajili ya wale wabadhilifu wote, wapeleke kwenye mahakama za mafisadi na mahakama nyingine. Alafu bunge linasema kwamba watajadili mwezi mitatu ijao au miezi 6, lakini linapita hamna bila kujadili. Tunaenda kwa mwaka mwingine tena. CAG tena anakuja tena kwa lingine tena. Hili limeshafunikwa. Linakuja kwa swala lingine tena. Anasema hapa pamefanyika ubadhirifu wa pesa milioni kadhaa. Kila mwaka hamna walochukuliwa watu hamna. Wako wanapeta mitaani tu tunawaona. Uzoefu huu ni ule wa kutoona hatua makini zinazochukuliwa dhidi ya wapigaji wahusika hawa, wafisadi, watesi wa wananchi nchini Tanzania, na hivyo kuifanya taarifa hizo au kuzifanya taarifa pengine kupungua nguvu au kukosa uzito, kwani zinaonekana au zinaweza kutafsirika kwamba ni za kupoteza muda. Now, residents of Kigoma have also expressed their opinions on the report by the Controller and Auditor General, where they asked the legal action to be taken against those involved in the misappropriation to serve as a warning for public officials that are not working in the nation's interests. Ndaje ripoti uko vizuri, lakini kwenye matumizi inaonekana bado kuna shida kubwa. Kuna hasara zimezopatikana nyingi sana. Ubadhilifu mwingi sana. Sababu ya haya yote ni mfumo wa sheria zetu na namna zinavyoshughulika na wabadhilifu. Shida ya Tanzania, tunakuwa na sheria na kanuni za mifumo ya ajira zinazohusu kuwaajiri watu waadilifu. Kwao zimetoa mianya ya watu wasio waadilifu kuiba kirahisi kwa sababu haziwabani sana. Kwa kama taifa tuna umuhimu wa kuimarisha mifumo ya sheria zetu za udhibiti wa matumizi ya fedha za umma. Serikali namna ushughulikiaji wa ripoti ya CAG haishughulikii pasavyo.
Kwanza utaratibu unaotumika wa ripoti ya CAG kutolewa mwezi wa 3 kama ilivyo kila mwaka, halafu inakwenda kuwasilishwa bungeni na inakuja kujadiliwa mwezi wa 11, hilo jambo linatakiwa kubadilishwa, kwa sababu ilitakiwa immediate baada ya kuwa ripoti imetolewa ipelekwe bungeni na ikajadiliwe na hatua zichukuliwe. Vile visingizio vya kwamba wanahitaji waliotajwa kwenye ile ripoti kwamba wakaojiwe na wawasilishe utetezi wao, lile jambo ni jambo ambalo sio la msingi sana. In Mwanza, residents have also called on the government to work on the report by the CAG and take action against those mentioned in the report. Mara kwa mara na zinataja mapungufu na changamoto nyingi sana, na baadhi ya idara na baadhi ya vitengo mbalimbali zinazokuwa zinahusiana na masuala ya serikali, na zingine halmashauri zinazokuwa na hati chafu na nini, lakini zinakuwa na ile staili za kulindana. Mimi nilitamani sana kama kuna uwezekano sasa hivi, hebu wajaribu kuchukulia hatua changamoto walizozitaja CAG alizozisema, lakini vile vile wajaribu kuangalia kama kuna uwezekano wakati wanachukua hatua, wananchi sisi tuweze kuonekana, tuweze kuamini kitengo cha CAG. Mheshimiwa Rais anatekeleza wajibu wake, lakini sasa tunaona viongozi ambao wanapewa majukumu wanamwangusha Mheshimiwa Rais kwa sababu anafanya kwa nafasi yake kubwa. Lakini sasa ndio hivyo tunavyoona CAG ripoti, kila siku tunapata loss. Kila mwaka tunaposomewa ripoti tunapata loss, kitu ambacho kinarudisha maendeleo ya nchi yetu Tanzania. Member countries of the East Africa Community are expected to benefit from the €28 million international project to strengthen the blue economy known as EcoFish, that is aimed at increasing productivity in the fisheries sector on some lakes, including Lake Victoria and Lake Tanganyika. This project is an ambitious one, is mainstreaming the fundamentals of sustainable development in fisheries sector, which is something new because we have heard a lot of lip service about blue economy, sustainable development, but how we operationalize it, how we create the tools and techniques, how we empower our stakeholders to make it happen, this is the modus operandi of the project. So we are involved in policy engineering, enforcing the capacities, reinforcing it further, the capacity of all the stakeholders, and obviously we want to mainstream, to demonstrate what sustainable development means in the local community through demonstration project. This project covers a wider area, including the Indian Ocean, the East African area, and also the South African area, specifically looking at fisheries management and development. And the project has supported areas of fighting IUU fishing. Here I mean illegal fishing, so that we are able to increase the fish catches and the benefits to our community. IGAD is one of the beneficiaries in this project, and we are a member of the steering committee. And also IGAD has got a grant to implement on transboundary fisheries management. You know, the overall program of this is to bring regional actors together, and it's really a very good experience that it brings all regional actors, including regional economic communities, member states, for sustainable management of fisheries resource, both in Large groups of Killia birds have invaded rice farms, destroying over 1,000 acres of crops in Mbarali district, with farmers asking the government to take immediate action to address the issue. Baada ya saa 12 utakuta wanatoka huko ndio wanaingia mashambani ili kula mpunga. Yaani tunapata shida sana. Kila ukijitahidi, na maana mtu utakayemweka ukulinda ni shida tupu. Ndio maana tumeomba kwenye serikali itusaidie. Hao kole tujaribu kuwaua ili watusaidie tuweze kupata mpunga. Kwa sababu maeneo yanayoathirika ni kwamba eneo la mwekezaji ambalo lina hekta 5,500, pia kuna eneo la Kicha Kapunga ambalo lina eneo la mpunga mmoja na hekta kama 4,000. Lakini ukiangalia eneo la upande wa Rwanjiri,
pamoja na Mkanada, bado kote kuna athirika kulingana na kule ambao wanakuwepo. Lakini kila mwaka kumekuwa na desturi ya serikali kuleta zile kupiga ndege, lakini sijajua zile ndege asili yake kweli kwamba zile dawa zinaua zile ndege, kwa sababu kila mwaka ndege zinazidi kuongezeka. Wataalamu kutoka ndani ya ngazi ya kanda na ngazi ya mkoa wamekuja wameweza kufanikiwa kugundua hizo pointi 2 za mzalio na pointi 1 ya mapumziko. Kwa hiyo taarifa tuliyopeleka kwamba sasa tunasubiri nini kitatokea au nini kitakachopangwa. Nadhani tutakuja kuteketeza yale mazalia, kwa sababu sasa hivi ni wakati mzuri wa kuweza kuzuia, kwa sababu tukingojea wakue zaidi watakuja kuleta hitilafu katika mazao yetu, itapunguza uzalishaji. Councillors of the Public Accounts Committee PAC have called on the government to seek out teachers from out of the country, including India and China, that will train experts and teachers in the vocational training colleges that are being built in the country. Kinchi hatuna walimu wa fundi, si VETA si SIDO. Mimi ushauri wangu, hatuwezi kupeleka watu wengi nje, uwezo mdogo, tuwachukue walimu kutoka nje, kwa maana ukichukua kutoka India au China wakaja katika vyuo vichache mkawa train watu hapa, kwa hiyo ule ujuzi wataupata afu watausambaza katika nchi yote. Uchumi wetu unahitaji wataalamu wa kila fani. Hiyo ni kazi yenu ambayo mnaifanya, lakini viwanda vyetu vinahitaji. Lakini kubwa zaidi, nchi yetu ni tajiri kuliko nchi zote duniani. Kwa hiyo utakuta watu ni maskini wakati nchi ni tajiri. Kwa hiyo ina maana kuna kitu hatujakifanya kazi vizuri, hatujakifanyia. Tunatakiwa tuintegrate sasa watu hawa na utajiri uliopo ili tuweze kupambana na maskini. Na serikali kufanya maboresho makubwa kwenye mfumo wa elimu, tumeona hiyo isiwe tena ni concern kwenye soko la ajira. Kwa sasa hivi tunahakikisha kwamba mafunzo tunayoyatoa moja kwa moja yanahusiana na kile ambacho kinahitajika kwenye soko la ajira. Kama ni viwandani, viwanda vya nguo, mwanafunzi huyu lazima awe na experience ya kile ambacho kinatokea kwenye kiwanda cha nguo. Ujenzi unaoendelea wa vyuo 65 katika wilaya 64 katika wilaya na kimoja cha mkoa. Na hii itaenda kutupelekea sasa VETA tutakuja kikamilika, tutakuwa na jumla ya VETA 140. Over 700 small miners of Bululu mine in Nyang'hwale, Geita region have refused to move from the area so that it can be given to an investor, because they will lose employment and become bankrupt, as they have spent significant funds in investment to mine the area that they were given by the fifth phase government. Huu mgodi tulikatiwa na serikali sisi tukikimu wachimbaji wadogo. Leseni hili tobolewa kwa mwekezaji wa Nyanzaga, alikubali kuachia eneo. Lakini cha ajabu, viongozi wa utulivu wameleta mwekezaji bila kupitia taratibu za kiserikali. Tumejikuta tunanyanyasika, tufanyeje? Ikiwa kama uzalishaji unahitajika uongezeke, basi wao waende wakafanye kazi, wakatafiti pale ambapo hapajaanza kufanyiwa kazi, ili kusudi sisi tuendelee na uzalishaji ule tuliokuwa tukiuzalisha. Sababu wenye leseni wameamua kwa ridhaa yao, na kama unavyofahamu serikali ilitoa eneo lile kwa ajili ya wawekezaji ama wachimbaji wadogo wadogo ambao ni takriban 700, na wachimbaji hao ndio ambao kwa ridhaa yao bila kusukumwa na mtu wameridhia kuingia mkataba na mwekezaji ili kuongeza production. Incidents of poaching at Kilambero Nature Reserve in Iringa and Morogoro region have significantly reduced due to ongoing patrols in the reserve that involve citizens. Huko mwanzoni hifadhi ilikuwa ina tishio kubwa sana la ujangili. Kwa hiyo kutokana na majukumu ya mfuko au support ya mfuko wa EMSF, shughuli za ujangili zimepungua kabisa. Na pia wananchi wamekiri kwamba wamepata manufaa, kwa sababu pia nao wanashiriki kwenye shughuli ambazo tunazifanya kama za mipaka hizi, wanapata fedha. Shughuli zote tunazofanya ndani ya hifadhi za doria, tunafanya doria shirikishi na wananchi. Manufaa ya mengine ni mito kuongezeka, mito kuongezeka. Shughuli hizo
Kuna shughuli za uhifadhi wa moja kwa moja ambazo hizi ni uimarishaji wa mipaka kwa kusafisha, lakini pia na kupanda miti mpakani ili kuweka alama kwamba mwananchi ajue kabisa anaishia wapi na hifadhi inaanzia wapi, lakini pia na kupunguza hizo athari za mioto ambayo inakuwa inatoka kwenye mashamba ya wananchi kuingia hifadhini, na kama unavyoona hifadhi hii imepakana kabisa na mashamba ya wananchi hapa jirani. Yale maji hatunufaiki Wanairinga tu kwa maana ya matumizi ya kawaida, lakini miradi mikubwa ya kimkakati ya kitaifa pia inategemea maji kutoka ukanda wa juu. Kwa mfano, bwawa la Mtera, bwawa la Kidatu, bwawa la Mwalimu Nyerere, lakini tuna bwawa la Kihansi. Maji haya yote yanatoka ukanda huu wa kwetu wa juu. Tuna mto Little Ruaha, baadhi ya maji yanatoka kule. Kuna mto Lukosi, kuna mto Kihansi. Haya yote ni maji ambayo yanatoka ukanda wa juu. 9 villages in 3 wards surrounding Amani Nature Reserve have begun operation to conserve and protect water sources used by residents of Tanga and Muheza following the government partnering with the Worldwide Fund for Nature, WWF, and providing them with security equipment so that the exercise is continuous. Ni mradi ambao unahifadhi mazingira yetu. Kwa kufanya hivyo, kama mnavyofahamu kwamba eneo hili la Amani ni eneo ambalo limehifadhiwa vizuri na lina vyanzo vya maji ambayo yanatoa maji hayo yanakwenda mpaka Tanga mjini. Lakini mandhari inapendeza unapokuja maeneo haya ya Amani. Kuna mandhari nzuri sana. Mwaka huu tumepanga pia kuhuisha ule mpango wa usimamizi wa msitu wa Handei kwa kuandaa ule mpango kwa kushirikiana na halmashauri pamoja na kamati za maliasili. Lakini jambo lingine pia mwaka huu tumepanga pia kupanda miti. Lakini pia wasichoke, kuna mambo mengine. Ilikuwa tumetaja mambo ya misitu, lakini tunaona misitu yetu haina miti ya mipaka. Kwa kweli tunapata shida kuangalia kama misitu yetu, kwa mfano Kwezitu tuna misitu miwili ambao kwa kwanza una ekari 4.5 lakini mwingine una ekari 16.4. Due to increase in cyber fraud, the government has been called on to ensure it takes immediate action to prevent the network involved in the actions which have adversely affected users and community. Na pia nina ushahidi kwa baadhi ya watu wengine ambao ni jirani yangu, alishawahi kutumia hiyo message kwamba tuma pesa. Ni mzee, alituma shilingi 500,000. Jamani, hii hali inani affect kiukweli kwa asilimia kubwa. Kwa wengi wanapata shida yani kupitia hizo message, kwa sababu mtu message huenda ni mama mtu mzima, ni bibi, yani ni mtu wa makamo, kwa hiyo anakuwa haelewi hayo mambo ya mitandao. Fanya wale watu wanaofanya mambo ambayo sio mazuri kwenye mitandao washindwe kuweza kufanya haya mambo mabaya ili mitandao iweze kuwa salama. And that is the end of national news. Sports news is next. Welcome back, and in sports news. 2 Simba SC fans have died with 3 others injured in an accident involving a collision between a passenger's bus that was coming from Mbeya and heading to Dar es Salaam and a lorry that was coming from Dar es Salaam and heading to Morogoro region at Vigwaza Mizani area in Chalinze Council, Bagamoyo district. Marehemu katika ajali hiyo wametambulika kwa majina ya Oleison Makasila anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 42 na 45, mkazi wa Kiwira mkoani Mbeya, na dereva wa gari dogo aina ya Costa aitwaye Moses Mwaisera mwenye umri kati ya miaka 40 na 43, mkazi wa Uyole Mbeya, ambapo majeruhi ni Deborah Barton maarufu kama Kajara mwenye umri wa miaka 30, mkulima mkazi wa Tukuyu, Devota Emmanuel Mwantobe mwenye umri wa miaka 37,
mkazi wa Tukuyu Mbeya, na Erasto David Mwalisatile mwenye umri wa miaka 41, mkulima mkazi wa Tukuyu Mbeya. Katika ajali hii uchunguzi bado unaendelea. Now, Simba Sports Club is expected to enter the pitch at the Benjamin Mkapa Stadium to face off against Al Ahly in the first quarter-final leg, with fans confident of their team's win tonight. Mchezo huu wa Simba na Al Ahly, ukisema naona nini, mimi naona tatu. Naona goli tatu. Naona Simba tunakwenda kupata ushindi wetu wa goli tatu ambazo zitatufanya sisi tukienda kule kwao Misri tunakwenda kushikilia bomba, tunawatoa Ahly, sisi tunasonga mbele. Na tunaitaka sio kuitaka tu kwa bahati mbaya, tunaitaka haswa na hawa mabwana hawa, tunataka tulipe kisasi kwanza. Zile goli 5 walizowahi kutufunga miaka 4 nyuma, tunataka leo tuzilipe. Leo ni usiku wa kisasi. Kukiwa na mechi kama hivi tunakuwa tunajiandaa kabla ya siku 2. Tunaanza kujiandaa maandalizi kwa ajili ya wateja wetu. And the younger coach Miguel Gamondi has said that despite challenges faced by his players during training, believes that they now need to focus on how best to play both matches and win against Mamelodi. Us was a little bit problem to prepare this game, but always I say in the psychology positive. The problem really is not the problem, it's the attitude we will have in face this problem. And we are ready for that, for fighting and give our best in these 2 games. It's going to be a difficult game, no doubt about it. But we are ready. We are Sundowns, and the more difficult it is for us, the better, because then it's a good test to see what level are we at. Are we really at the level that we perceive ourselves to be, you know? But let's see tomorrow. Tuna deni kubwa la kuenda kuonyesha kwamba na sisi pia tuna nafasi kubwa zaidi ya wale ambao wenzetu wameliacha, ili sisi tuendelee kuipa heshima club. And that sports item ends our news bulletin for tonight. My name is Khadija Zimbo. Thank you for watching and good night.